Hello children, today we are going to learn Unit 1 Geometry. Properties of 2D shaped objects. First, can you identify the shape of the objects in the given image? So can you see here there are a lot of pictures. Now we are going to identify the shapes of the object. So first, what is the shape of the photo frame? What is the shape of this photo frame? It's a square. What is the shape of a pot? That is a flower vase. It's a cylinder. This photo frame, shape of this photo frame is a rectangle. And this also a rectangle. And what is the shape of the cap? It's a cone. What's the shape of the ball? It's a sphere. Name the following shapes and try to draw them in your notebook. So what is the first shape? It's a square. This is a rectangle. It's a triangle, circle, and semicircle. Now, yes, now how to draw a circle using a circular objects. So it's a very easy. If you have any round objects at your home, it can be a coin, a bangle, or a CD. Take any round object, just keep that in a paper and trace it. Trace the border of the object. So can you see in the picture like how they are drawing? So like this, take a paper and place the coin or a bangle or any round object and trace over it. Okay, so that you will get a circle. So now it's a very important topic, that is a quadrilateral. So what's a quadrilateral? All closed four-sided figures are called quadrilateral. So what does that mean? Here can you see it's a closed figure. Can you see these figures are closed? All the sides are closed. Uh, can you tell me whether it is a closed figure or open figure? So this is a open figure. It is not closed. So what about this? Is this a closed figure or an open figure? This is an open figure. It is not closed. So what is a closed figure then? It should be closed all the sides. So that is a quadrilateral. Can you see all closed four-sided figures are called quadrilateral. It should contain four sides and it should be closed. It should not be opened. So that is a quadrilateral. So what are the quadrilaterals? Square is a quadrilateral because it has four sides. Okay, and it is closed in all the sides. Then rectangle is a quadrilateral and rhombus is a quadrilateral. Then a parallelogram is also a quadrilateral. So these are all the four-sided figures. So these four-sided closed figures are quadrilateral. First, so now let's learn the sides. What are the sides? So here can you see in the picture A, B. So this is one side and this is another side. This is a third side and this is a fourth side. Totally there will be four sides for a quadrilateral. So how you should name the side? எப்படி sidesக்கு name பண்ணணும்? First A, B. So this is one side. I told you already. So now the name of the first side is AB. So this is AB. Then you have to look from this, from B to C. That is another side. So BC. Then C to D. That is third side. CD. And D to A. That is fourth side. DA. So totally there are four sides. Sides na enna pannu? You should tell AB, BC, CD, DA. Then four vertices. What are the vertices? Vertices means the corners. Corners la irukkakoodiya letters da vertices. So now what is the vertices? Here this is a corner, okay? And this is a corner. And this also a corner. And this also a corner. So these are all vertices. So here the vertices are A, B, C and D. Now diagonals. Totally there are two diagonals. What is diagonals? Diagonals is something which is cutting. அதை வந்து கட் பண்ணும், பாதியா பிரிச்சு நம்மளுக்கு காட்டும். And one cornerல இருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு அது travel ஆகும். So that is ஒரு line segment இருக்கும். அதுதான் diagonal.
So here we have two diagonals from A to C. Can you see here? From A to C and B to D. So totally we have two diagonals. So how you should name the diagonals? AC. A to C or diagonal irka, so that is AC. And another diagonal is from B to D, so BD. So like this. So this is how you should name the sides, vertices and diagonals. Now let's see one by one. First quadrilateral is a square. So we all know square all sides are equal. In a square all sides are equal. So here what is the sides of the square? இங்க என்ன letters கொடுத்திருக்காங்க? PQ கொடுத்திருக்காங்க. So PQ, QR, RS, SP. So that's the side and this is all sides are equal. PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. Now what are the vertices? Corner இருக்க letters மட்டும் சொல்லணும். That is vertices. So P, Q, R, S. So these are vertices. And what are the diagonals? The line that is crossing over. ஒரு சைடுல இருந்து இன்னொரு ஒரு கார்னர்ல இருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு மூவ் ஆகுற லைன்ஸ் தான் diagonals. So here the diagonals are P, R, P, R and another diagonal is Q, S, Q, S. So here the diagonals of a square are equal in length. So here some examples they have given. Carom board is a square, chessboard is a square and dice. One face, one side of the dice is also a square, not the whole dice. Just one side, any side எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா that will be a square shape. Next we learn about the rectangle. Rectangle also have four sides. Here what are the sides? They are given WXO, WX, comma, XY, comma, YZ, comma, ZW. So four sides. Now what are the vertices? W, X, Y, Z. So இதெல்லாம் தான் vertices. So இதுக்கு diagonals இருக்கு. Opposite diagonals இருக்கு. What are the diagonals? W to Y and X to Z or Z to X எப்படி வேணா சொல்லலாம். So இந்த line இந்த cornerல இருந்து அந்த corner W, Y, Z, X. So this is a diagonal. Okay, in a rectangle opposite sides are equal. So இந்த WX சைடும் ZY இது opposite side பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லென்த்தில் இருக்கா, சேம் லென்த்தில் இருக்கு. இந்த சைடு பாருங்க ZW, YX இதுவும் சேம் லென்த்தில் இருக்கு. So what does it mean? Opposite sides are equal. So here they have given some example. In the welcome mat paranga, it is in the shape of a rectangle. Can you see the blackboard? This also in the shape of a rectangle. Now let's see the rhombus. So rhombus also have four sides. So this is the shape of a rhombus or kite shape la irukum. So now how to name the sides of the rhombus? As usual, now I'm starting from L. So L, M, LM, comma, MN, comma, NO, comma, OL. So in a rhombus also all sides are equal. So we have four vertices in a rhombus. That is L, M, N, O. Okay. So that is the vertices and two diagonals. What are the two diagonals? LN, OM. இது வந்து cross போகாது, இது opposite தான் போகும். But here the distance are not, the diagonals are not equal in length. இங்க வந்து diagonals எப்படி இருக்காது, equal இருக்காது. Can you see? Kiteல diagonals எப்படி இருக்காது, equal இருக்காது. So the diagonals are not equal in length in a rhombus. It can be small or big. ஒரு line பெருசா இருக்கும், ஒரு line small இருக்கும். So the diagonals are not equal in length in rhombus. Then a parallelogram. So parallelogram usually have four sides. So here what are the sides of a parallelogram? EF, FG, GH, HE. Now what are the vertices? E, F, G, H. Now the opposite sides are parallel and equal in length. So rectangle மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் slanting-ஆ இருக்கும். Here the opposite sides are parallel. இதுவும் parallel-ஆ இருக்கு, ஒரே மாதிரி இருக்கு and equal length-உம் equal-ஆ இருக்கு. So opposite sides of a parallelogram are parallel and equal in length. So this is the properties of a 2D shapes, அதாவது quadrilaterals உடைய properties. This exercise and sides of the diagonals you can do by yourself.
Now let's learn how to drawing a circle using a compass. So it's very easy, children. First you have to fix the pencil in the compass, then scale எடுத்துக்கோங்க. So first we are drawing for a radius 5 centimeter. So what is a radius 5 centimeter? First radius na என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒரு circle இருக்கு. We have a circle and from center இங்க ஒரு line draw பண்ற பாருங்க. This line segment I'm drawing. So from this is from center to outer of the circle போகக்கூடிய அந்த length the distance தான் வந்து radius. ஸோ அப்போ ஒரு circle எப்படி draw பண்ணும்? இப்போ நான் 5 centimeter radius எனக்கு வேணும். So now take a scale எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you have a numbers, right? 4 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 4 will be on a big line இருக்கும் ஒரு ஸ்கேல்ல. Then small lines இருக்கும். 1 2 3 4 again one big line வரும். அங்க எதுவுமே இருக்காது. It will be empty. No numbers will be given. And again அது பக்கத்துல குட்டி குட்டி line போகும். 1 2 3 4 5 இங்க 5 அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேலோடைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் நார்மலாக. ஸோ இப்போ எனக்கு 5 வேணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வந்து எங்கே இருக்கும்னா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்கேலோடைய ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கும்? 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆர்எல்ஸ் எந்த நம்பருமே இல்லாமல் 1 வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வரும். 2 3 4. ஸோ இப்படி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். குட்டி குட்டியாக மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கும் உங்கள் ஸ்கேலில். அண்ட் 1 எப்போ வரும்? 0க்கு அப்புறம் தான் 1 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ 0லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? 5 வரைக்கும் உங்கள் காம்பஸோட நீடில் இருக்குல்ல, இந்த நீடில் வந்து 0ல் இருக்கணும். அண்ட் அந்த பென்சிலோட லெட் இருக்கு இல்லையா, தட் ஷுட் பி அட் 5. ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக 5க்கு கிட்ட அந்த லைன் 5 கிட்ட இருக்க அந்த கோடு கிட்ட வச்சு மெஷர் பண்ணி இந்த மாதிரி பேப்பரில் ப்ளேஸ் பண்ணி எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அங்கேருந்து ஒரு ரவுண்ட் போட்டு அகெயின் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஓகே, இட் ஷுட் பி நீட். டபுள் லேயர்லாம் வராமல் கையை கரெக்டாக வச்சு சேஃபாக என்ன பண்ணணும்? யூ ஷுட் ட்ரா அ சர்க்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் த இப்போ இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன? நம்ம என்ன எடுத்தோம்? 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ தேவ் கிவன் 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ தட் இஸ் 5 சென்டிமீட்டர். சில எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ 5.5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி ஸ்கேலில் பார்க்குறது அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் 5க்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்மால் லைன்ஸ் இருக்கும், குட்டி குட்டி லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில்ட்ரன். ஸோ நவ் 1 4 6. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் உங்கள் ஸ்கேலில் இருக்கும். இப்போ எனக்கு 5.5 வேணும். அப்போது இது என்ன? 5 இருக்கா? 5 பக்கத்தில் ஒரு சின்ன லைன், தட் இஸ் 5.1. அது பக்கத்தில் 5.2 5.3 5.4 அண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக ஆகிற லைன் தான் 5.5. ஸோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் என்ன ரிப்பீட் ஆகும்? 5.6 5.7 5.8 5.9 6. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் the measurement of the scale should be calculated. இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் 5.5னா என்ன பண்ணணும்? 0லேருந்து இந்த 5.5ல பென்சிலை வச்சு யூ ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி, அதாவது 0ல் உங்கள் பென்சில் உங்களோட காம்பஸ் நீடில் இருக்கணும். அண்ட் 5.5 இந்த மிடில் லைனில் ஸ்கேலில் உங்களுடைய பென்சில் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும். இங்கே 6.8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி தான். 6.8னா என்ன பண்ணும்? இப்போ நான் 5.8னா என்ன பண்ணுவேன்? 5.5 5.6 5.7 5.8 அதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த மூணாவது சின்ன லைன் கிட்ட என்னோட பென்சில் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ லைக் தட். இதே மாதிரி 6.8 8.6 எனி நம்பர் கொடுத்தாலும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த குட்டி குட்டி லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க? சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ ஐ ஹோப் அப் டு திஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். Next we learn about the radius, diameter and chord. Okay, so என்னன்னு பார்க்கலாம். So what is a circle? Circle என்ன? ஒரு perfect round shape தான் வந்து circle. So இது ஒரு perfect round shape is a circle. Circleக்கு என்ன இல்லை? Circle has no sides இருக்காது. சர்க்கிளுக்கு diagonals கிடையாது, அதாவது one cornerலேருந்து இன்னொரு கார்னர் அப்படிலாம் போகாது.
ஸோ சர்க்கிளோட சென்டர் யூஸ்வலி எப்படி சொல்லுவோம்னா ஓ தான் வந்து சர்க்கிளோட சென்டர். ஸோ அந்த சர்க்கிளுக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும், தட் இஸ் O, that is center of the circle. The distance from the center to each of these points A, B, C, D. இப்போ ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு குட்டி சர்க்கிள் இல்லை, சாரி இங்கே வரல. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன். இதோடைய சென்டர் இங்கே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். Now the distance from the center to each of these points A, B, C, D is the radius of the circle. ஸோ சர்க்கிளோட சென்டர் நம்மளுக்கு தெரியும். ரேடியஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, நான் பிஃபோரே உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணுறோம், சென்டரில் இங்கே அந்த நீடில் இருக்கும், 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இங்கே பென்சில் இருக்கும், அப்படியே ரவுண்டாக என்ன பண்ணுவோம், சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் ரேடியஸ். அப்போது இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சர்க்கிளோடைய அவுட்டர் இருக்கு இல்லையா, இங்கே டச் ஆகிற லென்த்து தான் வந்து ரேடியஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரேடியஸ். இது வந்து எப்படி வேணா இருக்கு, இங்கே இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே போகலாம், இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சைடு போகலாம், இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே வரலாம், எப்படி வேணால் வரலாம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த அவுட்டர் சர்க்கிளுக்கு டச் ஆகுறது தான் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ரேடியஸ். ஸோ ரேடியஸ் வந்து எல்லா சைடுமே ஒரே அளவில் தான் இருக்கும், தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆல் ரேடியை ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் இன் அ சர்க்கிள். நவ் a line segment AB passes through the center of the circle O. ஸோ இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, wait I'll erase. Okay, now I have a circle. ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. We know that from center பாயிண்ட்ல இருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ்ன்னு தெரியும். இப்போ ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுது, ஓகேங்களா, இந்த கரெக்டாக இந்த சென்டர் டச் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைன் சர்க்கிளில் பாஸ் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஸோ திஸ் இஸ் கால் டயாமீட்டர். இப்போ இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த எண்டிங் ஆஃப் த சர்க்கிள் எப்படி வேணால் அந்த லைன் பாஸ் ஆகலாம், இங்கேருந்து இப்படி வரலாம், இல்லை இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த கார்னர் எப்படி வேணால் போகலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து டயக்னல் கிடையாது, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க, சர்க்கிளுக்கு டயக்னல் வராது, ஏன்னா சர்க்கிளுக்கு கார்னர் கிடையாது. ஸோ இப்படி போகுது. இப்போ இந்த அவுட்டர் சர்க்கிள்லேருந்து அடுத்துக்கு உள்ளே பாஸ் ஆகிற லைன் இங்கே வர அவுட்டர் சர்க்கிள் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து டயாமீட்டர். ஓகே, இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டயாமீட்டர், சர்க்கிளோடைய ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் தான் சேர்த்து டயாமீட்டர். அப்போ ரேடியஸ்னால் என்ன, அதிலிருந்து பாதி, இந்த சென்டர்லேருந்து பாதி ரேடியஸ், ஒரு சர்க்கிளோடைய ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டயாமீட்டர். ஓகே, I hope I'm clear. So here AB is the diameter of the circle. இதை வந்து நான் A அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன், இந்த சைடு B அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ AB தான் diameter of the circle. ஸோ now diameterனா என்ன, லாங்கஸ்ட் கார்டு, ஒரு லைன் போதில் அதுதான் வந்து கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சர்க்கிளில் போகிறது வந்து லைன் கிடையாது, அது ஒரு கார்டு. ஸோ இந்த லாங்கஸ்ட் கார்டு தான் வந்து என்னது அப்படின்னா டயாமீட்டர். சர்க்கிள்குள்ளே அதை தாண்டி லாங்கஸ்ட் இருக்காது, எவ்வளோ சர்க்கிள் பெருசாக இருக்கோ அவ்வளோ பெருசாக உள்ள என்ன போகும், லைன் வந்து போகும். ஸோ தட் இஸ் அ கார்டு. ஸோ புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ ரேடியைனா என்ன, ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வரைக்கும், சென்டர்லேருந்து அவுட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபுல் சர்க்கிளில் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ். ஸோ now sums பார்க்கலாம். The radius of a circle is 5 centimeter. Find the diameter. So now radius of the circle, அதாவது ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, அதோட ரேடியஸ் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இந்த ஃபுல்லாக இருக்கும்ல, இந்த ஃபுல் லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது வெரி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம், பாதி தான் 5, அப்போ ஃபுல்லானா எவ்வளோ இருக்கும், அதோட 2வை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்போ டயாமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன, 2 into radius. ஸோ what is the formula for diameter, 2 into radius. ரேடியஸோட வேல்யூவோட 2வை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அதுதான் வந்து டயாமீட்டர். ஸோ அப்போ இங்கே ரேடியஸ் என்ன 5, இப்போ 5ஓட நான் 2வை மல்டிப்ளை பண்ணால் I will get 10. ஸோ 2 into 5 10. ஸோ the diameter is 10 centimeter. இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸாக ரேடியஸ் வேணும், நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் இருக்குது, இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது, ஃபுல் லென்த் தெரியும் நம்மளுக்கு, இப்போ ஃபுல் லென்த் 10 சென்டிமீட்டர்னு தெரியும், எனக்கு இதோட ரேடியஸ் வேணும். ரேடியஸ்னால் என்ன, பாதி வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும், இதை வந்து டிவைட் பண்ணணும். இந்த ஃபுல் ஒரு சர்க்கிளோடைய
ஃபுல் லென்த் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா எனக்கு ரேடியஸ் வேணும். அதாவது ரேடியஸ்னால் என்ன, சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு தான் ரேடியஸ். இதோட லென்த் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும், இந்த 10 பாதியா, தட் இஸ் டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு பண்ணணும். ஸோ அப்போ நம்ம ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா வரும், டயாமீட்டர் பை 2. ஸோ இங்கே டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 88 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிவைடட் பை 2, 2 கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும், 2 4s are 8, 2 4s are 8. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 44. ஸோ இப்படி தான் இந்த சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், மெஷர் த ரேடியஸ் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சர்க்கிள். ஸோ இது வெரி சிம்பிள். என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்கள் காம்பஸோடைய நீடலை இங்கே சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பென்சிலை இவ்வளோ தூரத்துக்கு டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கோங்க. நான் அதை அப்படியே உங்கள் ஸ்கேலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சு பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு ரேடியஸ் என்ன வருது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ரேடியஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி டயாமீட்டர் கண்டுபிடிங்க. இப்போ ரேடியஸ் இங்கேருந்து இங்கே 3 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. சப்போஸ் 3 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா டயாமீட்டர் என்னவா இருக்கும், 3 இன்ட்டு 2 மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 6 அப்படின்னு வரும். ஸோ எவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. fill in the blanks. இதை நீங்களே பாருங்கள். ஐ ஹோப் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ here the formula, find the diameter of the circle. ஃபார்முலா என்ன, 2 இன்ட்டு radius of the circle ஓட ஃபார்முலா diameter divided by 2. ஸோ இது எல்லாமே 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். இது எல்லாமே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ up to this it's enough. We'll see the circle and other properties in the next class. Thank you.